Boa tarde a todos, todas e todes, mais uma vez. Estaremos aqui iniciando, né, as atividades do minicurso 3. O minicurso 3, que tem como tema Biotransformação por Fábrica de Células de Plantas Medicinais. Nós temos aqui a honra de estar com o professor doutor Mohamed Abdelsalam, tá? Que vai estar ministrando esse minicurso para vocês. O professor Mohamed, ele é bacharel em ciências farmacêuticas, mestre em ciências farmacêuticas na área de concentração de farmacognosia pela Universidade de Alexandria, na Escola de Farmácia no Egito. Além disso, o professor, ele é doutor também em ciências farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, em colaboração com a Escola de Ciências Médicas de Mayo Clinic, em Minnesota, Estados Unidos. Atualmente, o professor Mohamed, ele desenvolve o estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciência e Tecnologia de Barcelona, na Espanha. Então, nós temos aqui uma participação internacional nesse momento, tá, da nossa escola de inverno, e estaremos aqui agradecendo mais uma vez ao professor Mohamed. Então, antes de passar a palavra para o professor Mohamed, nós gostaríamos de agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite e estar participando conosco aqui. Eu só queria informar que a lista de presença do minicurso 1 a gente vai colocar aqui no chat já, vocês fiquem tranquilos, tá? Para a gente poder passar essa lista, porque tivemos um problema técnico com o minicurso 1, e aí a lista ela ficou disponível e depois ela fechou. Mas já a gente vai colocar aqui, fiquem tranquilos, e vamos aproveitar o professor Mohamed aqui, tá? E aí eu vou passar para ele, na verdade, ele fala inglês, árabe, espanhol e português. Então, eu pedi para ele apresentar o curso em árabe, para que a gente entenda tudo que ele fale aqui, viu? Brincadeira, professor. Fique à vontade, a palavra está contigo. Boa tarde. Muito obrigado, professor Anibal, por esta convidação para me convidar. Eu vou tentar falar um pouco português com inglês, mas vamos aprender um pouco inglês porque é uma palavra muito internacional e importante para os alunos ou para todos. So I would like to thank you very much, Professor Anibal, for this invitation, and I'm really happy to be delivering this May course for your program. And yeah, so today, guys, I'm going to talk about a very important and very exciting topic entitled Biotransformation by Medicinal Plants Cell Factory. And before I'm going to start, I'm talking from Barcelona now. I'm actually, as Professor Anibal said, that I am a professor at School of Pharmacy in Egypt, but I'm talking to you now from Barcelona because I'm doing my postdoc research in cancer. So greetings from Barcelona. And before I'm going to start my talking, like this is something funny because you are living in COVID-19. So I'm sure that you know Sphinx and the pyramids in Egypt. So it's like a joke or broma, as you say in Portuguese, like the Sphinx now he's covered with mask for the COVID-19 era. Hopefully that the pandemic will pass away and we will have a good quality of life very soon. So I will take you quickly to present you the Faculty of Pharmacy at Delta University that I am working as a professor there at the Department of Pharmacognosy. So this is, as you can see here, this is the world map. And Egypt or the capital is Cairo, is located in Africa, north of Africa. I'm just explaining to you this to locate my university of Delta University. So this is a map of Egypt, this is the upper part of Egypt here, and this region is the Delta region, and the University of Delta is located here in the Delta region near to Alexandria. So this is a photo or a picture of Delta University
in Egypt, and you guys are welcome to visit the university at a time. I was talking to Professor ANIBAL about this. In the future, we can do a kind of collaboration and the student exchange in the future between the programs in Egypt and the program at in Bahia University. So we have at the School of Pharmacy, we have different departments. We have Department of Pharmacy Practice, we have Department of Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry Department, Department of Pharmacognosy, and also Pharmacology and Biochemistry. We have also Department of Microbiology and Biotechnology. So let's start our mini course again. Previously, I give you a previous introduction about my university. And now let's go and shed the light on the mini course entitled Biotransformation by Medicinal Plant Cell Factory. So guys, I'm gonna try to speak slowly in English, but of course, se quiseres, vamos perguntar em português e inglês, sem problema. So don't be shy, and you can ask me in Portuguese, or even you can type in the chat, and Professor ANIBAL, he will just say the question. So you can ask me in Portuguese or in English or even Spanish. Sem problemas. So at the end of this course, or the objective of this course, so when we finish this mini course, you will learn what? So at the end of this course, or the intended learning outcomes of this mini course, to understand the basic of plant cell culture or plant tissue culture, and also to acquire basic skills on biotransformation, okay? And also at the end of this course, you will be able to identify different types and techniques of biotransformation using plant tissue culture. Also, you will have the knowledge to apply the use of biotransformation in pharmaceutical industry and research. So before going or before explaining to you and for everyone about biotransformation, we need to understand what is plant tissue culture. So plant tissue culture is very simple. If we use part of the plant, like if you use cells or tissue or organs, and we culture them under a sterile condition. Under a sterile condition using nutrient medium. Not only this, you need also phytohormones. So simply, if you take a little part of the plant, like plant leaves or whatever, and you cut this, later I will explain to you the practical work. And if you cut the leaves into small parts and you cultured this part into a petri dish using nutrient medium and phytohormones, you can get more plants, or you can get, as I'm gonna explain later, cell suspension culture, okay? So in order to do plant tissue culture, just simply you need some cells or tissue of the plants, you need a sterile condition and nutrients medium and phytohormones, okay? So I'm sure Brazil is one of my favorite places. You guys have many diversity of several medicinal plants, like in the Amazon area and specifically in the north in Bahia. So simply, instead of collecting the whole plant, you just can take small parts of the plant from any part of the plant. And as I explained before, under a sterile condition, you culture them to get what? So there are several pathways to initiate plant tissue culture. When you cultivate these small pieces, you can get what? You can do regeneration. It means that if you have a rare medicinal plant and you wanna propagate or regenerate this plant, so you can just cut small pieces and end up with field planting, okay? Another technique or technique B, you can get what is called hairy root. And to get hairy root, you have to induce it under specific conditions. And when you get this hairy root, you transfer into a flask with steering to get the culture suspension, okay?
And after that, from the culture suspension, you can do large-scale production, like some pharmaceutical companies, to produce bioreactor for production of large amount of secondary metabolites with pharmacological and biological activities. Strategy C, when you cultivate these small pieces of the plant, you can get what is called callus. And callus is defined as a group of undifferentiated cells of the plant. And with time, you can transfer the callus, the same as we mentioned before here, into medium. So this liquid media to get the culture suspension. And again, you can also increase this amount of cells producing this secondary metabolites to give by using bioreactor, okay? The last strategy, or strategy D, is something called adventitious route. Also is a way of plant tissue culture, and it's the same way. After getting the adventitious roots, you transfer them to cell suspension culture, and after that to bioreactor. So most of pharmaceutical industries on large scale, they are very interested in plant tissue cultures for producing of rare and novel compounds using here bioreactors, okay, and ending up by downstreaming processing to give the natural medicine or a real product to the patients. So why we do plant tissue culture? Because it has advantages. Like, what is the difference between collecting or isolation from classic or traditional way from the whole plant and plant tissue culture? So to conserve natural resources, and I know it's a very serious problem in the Amazon area, for example, in Brazil, to conserve this diversity of plants and to have a continuous sustainable source, it's very important to do this technique to conserve the medicinal plants, for instance, in Brazil and in the Amazon area. And I was really feeling sad when I heard about the burn or the fires that happen in the Amazon area. So in order to conserve these plants, you can use plant cell culture technique. It's a nice thing about it. You can have controlled production of useful secondary metabolites, okay? Because some secondary metabolites, you should only collect them seasonally. As you know, some secondary metabolites, you need to collect them from the plant in the summer. Other secondary metabolites, you need to collect them in the winter. But for plant tissue culture, you can collect them anytime because you have sustainable or controlled production of secondary metabolites using these cells. It's interesting because the rate or the amount of secondary metabolites produced by plant tissue culture can be more than, or the amount can be, or the quantity can be more than the intact plants, okay? The most important thing is plant tissue culture can be a good source, and this is a very important for enzymes. And these enzymes, we can use these enzymes to do chemical reaction or what's called biotransformation. And this is the key point of our course of the biotransformation course, okay? So again, this is the advantages of the culture, the plant cells. It can perform it the whole year. Okay, don't worry about collecting the plant or waiting the plant to grow if the plant is a seasonal plant. Okay, and the large amounts of the desired products is higher than the intact plants. Okay. And it's nice because you can get the cells in only just 1 to 2 weeks. And this makes the experiment very, very, very easy. Okay? The most important thing, and I'm sure that people working with produtos naturais, as you said in Portuguese, the isolation, para isolar el compostos or bioactivos, you know, el chlorophyll. Chlorophyll is a problem because, you know, to purify, to remove the chlorophyll, it's a headache, right? When you collect the leaves. So on the left here, this is like a fractionation when we do fractionation to isolate
the natural bioactive compounds in the presence of chlorophyll. But here you see, usually we don't have chlorophyll in plant tissue culture, which is more clean in the isolation process. Ok, professor. Uma coisa mais importante, vamos falar um pouco português. Exemplo mais famoso, o paclitaxila. Paclitaxila é uma composto natural, tem cytotoxicidade para células de câncer. E problema para paclitaxel, para produzir paclitaxel, então necessito destruir uma árvore inteira para quê? Para produzir uma quantidade suficiente para tratamento do câncer. Então, tens para usar o plant tissue culture, muito importante para produzir paclitaxel, para conservar essa planta. Então esse exemplo muito importante, like is a very important example in applied plant tissue culture para conservar esta árvore. Now pode ser produzir quantidade mais alta com a tecnologia do plant cell culture, tá bom? E agora vamos falamos mais sobre biotransformação. Vamos conversarmos mais. Qual é a definição do biotransformação? Se você tem enzima, mas esta enzima dentro das células de plantas, ok? So, para falar como biotransformação, o que é esta biotransformação? It is enzyme-mediated reaction performed by cells or tissue or organs, ok? Então, outra vez, se você tem células de cultura de plantas, essas células de culturas têm enzima. Essa enzima, pode-se usar essa enzima para fazer o quê? Para fazer biotransformação. Então, nós usamos biotransformação to produce or to convert cheap and plentiful substances into novel and expensive products, ok? It's também uma coisa complementária com orgânica sintética. As pessoas trabalhando com orgânicas sintéticas, às vezes, não podem fazer uma reação específica com orgânica sintética clássica. Então, para isso, podes usar biotransformação com as células de planta para fazer essa reação. Tá bom? Então, biotransformation, it's a process to convert function groups of organic compounds using these enzymes of the plant cells, okay? For the production of what? Pharmaceuticals and otros químicos. So, sometimes you call biotransformation is called biocatalysis in chemical organica or green chemistry. Green chemistry because it's more clean. We use the enzymes, and these enzymes inside or dentro essas células de plantas. Por exemplo, se você colocar qual é o substrato, like for example this substrate, and to get novel semi-synthetic products, okay? So you initiate the cultures, the cells or these cells from the plant species to convert these plants into novel semi-synthetic products. Para simplificar essas coisas, outra vez, de novo, quando tu colocar esse substrato pode ser natural, sintética ou semi-sintética, ok? Podes usar essas opções, ok?
quando tu colocar esse substrato con, or in occupation, or in occupy esse substrato come il cultured plant cells that contain these enzymes, you can get new or novel products. What is the advantages of biotransformation? The advantages, esta reacción es muy estereospecífica, también regiospecífica, okay? También tienes they have the same properties of biocatalysis. You guys working with organic chemistry, there is what's called biocatalysis, okay? Quando você usa o enzima do planta também, podes fazer biocatalysis com esta enzima, okay? But the advantages is the reaction can happen at low temperature. You know, in organic and chemical, you need high temperature for some reaction to happen. You need also extreme pH or pH values. But in biotransformation with plant cell culture, you don't need extreme temperature or extreme pH value, okay? As we said before, you can produce novel and soluble and more potent compounds. Also, you can increase the productivity of the desired compounds. Also, sometimes you can overcome some problems related to chemical synthesis to avoid also some issues, because sometimes some researcher can do this biotransformation by using isolated enzymes. And to buy the isolated enzyme is very, very expensive, by the way, and also these enzymes or these isolated enzymes is very sensitive to denaturation conditions. So, what are the reaction? Qual reação pode ser fazer usando estas células do planta medicinais? Most of the reaction that can be used in can be observed using plant cell culture: conjugation or conjugation, isomerization, glycosylation, glucosylation, esterification, oxidation, reduction, methylation and demethylation, hydroxylation, and another reaction. Então, podes fazer todas estas opções usando a biotransformação do células do planta medicinais. Uma coisa muito importante, the rate of the reaction, because I know in organic chemistry or organic chemists, they are very interested in the rate of the reaction, okay? In this case, the rate of the reaction in using plant tissue culture, biotransformation by plant tissue culture, depends on many factors. The quantidade de enzima or the amount of the enzyme activity, también el actividad do enzima muy importante también. Localization do enzima or the location of the enzymes, okay? Sometimes the plant cells release the enzyme in the media, and sometimes the enzymes are trapped or dentro cellulose. Elicitation we are going to talk about during the course, maybe tomorrow, okay? Sorry. Using elicitor, permeability or permeabilidade del células para producir enzima, the pH variation also, and the osmotic effects, okay? Una coisa muito importante também, tienes factors influencing biotransformation. The factor influencing biotransformation are, I summarized them in these 4 points, okay? So it depends on or influence these factors, the cell viability, okay, and also the selection of the plant species, and what is called immobilized plant cells and root culture. Before starting biotransformation,
você precisa saber a quantidade que não vai fazer toxicidade para as plantas, ok? So it's very important before you put the substrate inside the cell suspension culture, you need to test or you need to choose the optimum concentration of the substance that not toxic or not going to kill the cells. Então, podes experimentar várias concentrações de este substrato antes de ocupar com estas células, porque às vezes estes substratos podem produzir uma toxicidade para as células. Uma coisa muito importante também, quando você quer fazer uma reação chamada glycosylation, ok? Para aumentar or to increase the solubility of drugs, pode ser usar sugar. Sugar is very important. Por exemplo, o glucose. Então, o glucose muito importante durante fazer essa reação. Também antioxidants is very important because it's increase the product formation in the biotransformation of phenolics, okay? Also, the selection of the plant species, okay? For example, as you know, there are several plant species of the same genus. So it's very important, for example, here, there was a previous study. They tried 7 different species of plant cells, and one called, for example, datura, it was able to biotransform flavonoids, and phenolic and anthraquinones. Ok? Também uma coisa muito importante, você precisa estudar a biogenética dos produtos naturais. Porque o biogênesis vai ajudar vocês para saber qual é o enzima dentro desta planta medicinais to predict, para saber qual é a reação vai acontecer. Uma coisa muito nova e muito importante para a pesquisa do biotransformação usando Immobilized plant cells. Sabe por quê? Porque depois tempo, the cells inside suspension culture can undergo aging or slow cell cycle, or the division of these cells will be slower, okay? Então, nesse caso, podes colocar uma coisa chamada Immobilized plant cell usando non-soluble in água, por exemplo, like uma substrato, uma droga, um composto insoluble com água. Quando tu coloca uma parte do glucose, el physical properties will totally different. So the compound will be converted from insoluble to soluble compound in water, okay? Solo para adicionar parte do glucose. Para fazer esta, melhor usar o root culture. Então, when you initiate the cell suspension, it's better to use adventitious routes, okay? Because usually to do glycosylation, for example, reaction, it's the quantity or the amount of the glycosylated compound or biotransformed compound will be higher if you used root culture compared to the cell suspension culture, okay? One example, very famous example is esta sweetener para el paciente de diabetes. This reaction can be done in stevia rubidiana cell culture. So this composed to llama steviol, to convert steviol into stevioside para adicionar dos
glucose aqui, okay? For this hydroxyl group, you can get natural sweetener with side effects, because do you know that aspartame and all the artificial sweetener, they have a carcinogenic effect and they have side effects. But this is a very safe natural sweetener, stevioxide, that can be produced by glycosylation using biotransformation of stevia rubidiana cell suspension culture. This is a very famous reaction. So, si você tienes una composta, tienes free hydroxyl group, for example, here, você tem oportunidade para fazer glycosylation, ok? So, dentro do laboratório, como fazemos esta com parte practical, ok? I wish, guys, if I was in Brazil para fazer parte practical dentro do laboratório para explicar ou para mostrar mais ou melhor. But I took some picture and the real steps to give you an idea para imaginar como fazemos plantish culture ou fazemos biotransformação e parte experimental dentro do laboratório. Você precisa laboratório com área esterilante ou sterile area to perform this plant tissue culture technique, okay? Like what's called intelligent plant biolab. And before I was even discussing with estaba falando con profesor ANIBAL para esta y para enseñar esta curso esta también para ayudar el alumnos postgraduación para hacer o para implementar área nueva usando biotransformación, y enseñamos un laboratorio del departamento del programa de ciências farmacêuticas. Então, como fazemos? You need media. Esta mídia com vitamina, várias coisas para os células, para crescer os células. Também muito importante, tu necessita fitohormônios. Pois essa fitohormônios tens três, ou o primeiro dos mais famoso, ou 2,4-D and benzyladenine, para estimular as células para crescer, ok? Claro, você precisa também o parte biológico, o parte do plantas. Podes cortar parte do folhas, tanto faz, toda a parte do planta, mas você precisa parte fresco, like fresh part of the leaves, of the shoot, of the buds, tanto faz, ok? Esta parte biológica é a source for enzyme source, ok? E parte também importante, você precisa dentro do laboratório, parte analítica é melhor quando você tem high performance liquid chromatography conjugado com mass spectroscope ou tandem também. Às vezes, se você tem LC-MS, MS, melhor para monitorar a reação usando biotransformação de plantas medicinais. Então, vamos fazer com parte practical. Por exemplo, se você tem as folhas do Osmium basalicum ou do Dunia vesicosa, a primeira parte, você precisa, quando tu coleta solos poucas partes das folhas, a primeira coisa, tu necessita esterilizar a surface, a parte externa, muito rápido, usando sodium hypochlorite ou hypoclorito de sódio mais rápido, para 15 minutos, e depois lavar as folhas. Depois lavar e sacar as folhas, outra vez, as folhas precisa muito fresca, like should be very fresh.
E depois, quando tu tirar a água e lavar, depois sterilization, agora tu necessita cortar as folhas into small pieces like cubes, okay? E transferir dentro Petri dish. And esta agar, porque tu necessito colocando esta parte del folhas ou plantas con el media, con vitamina, con todo, y con agar, y dejarlo para un poco de tiempo para crecer. Después de tiempo, ¿qué pasa? Mira esta llama callus. Então, when you put the part of the plant with the media, quando con contacto con el media, después de tiempo, estas células vai crecer, llama callus, okay? So you have now the callus, and this callus is going to be formed at the surface between the contact of the cut of the leaves and the nutrient media. After that, at this time, so I'm showing again here by the arrow, you transfer this callus inside cell suspension culture, okay? So agora você vai transferir essas células dentro early Mayan flask com mídia, liquid media, ok? Então, a primeira meio ou a primeira mídia estava estática e agora o meio ou mídia estava líquida, ok? E para deixar tempo. Depois, agora você vai ter células, suspensões dentro desta mídia. Então, now you have, inside the flask, the plant cells and the enzymes, okay? At this time, you need to add the substrate. For example, I will give you a real example. This is berberine alkaloid. Berberine alkaloid é uma substância muito importante. Quando estava fazendo meu mestrado e eu estava trabalhando com essa composta, tem várias bioatividades com células do câncer, antioxidantes, tem várias antivírus, tem várias bioatividades. Então, estava muito interessante para estudar a biotransformação usando esta substrato. Então, quando eu coloquei a berberina, esta composto M1 dentro when I incubated this substrate with this cell suspension culture, I got this interesting reaction, okay? So when you perform the reaction, you need, claro, você precisa controle, ok? Controle, uma vez sem o composto, também tens controle se você vai usando DMSO para solubilizar or to solubilize, your compounds, você precisa também controle com o solvente, ok? E outras flascas também inocupada com o composto. Normalmente, nós fazemos esta com triplicado, ok? Para fazer estatística. E quando tu coloca o composto, por exemplo, aqui, a berberina, você vai deixar por exemplo, cada alguns dias, 5 dias e uma semana, e cada dia pode ser tirar uma amostra e injetar com HPLC-MS para saber o que passa com este composto, ok? Mas como fazer a parte analítica? Eu prefiro, por exemplo, com a parte practical, para separar a parte de células com a parte de líquido. Por quê? Porque às vezes a biotransformação acontece dentro das células e também às vezes acontece no meio líquido, ok? Às vezes dentro e também pode também sair dentro do meio. Então, melhor separar a parte das células no final da parte experimental
com el mídia, ok? E depois você vai fazer a parte analítica uma vez com esta parte e esta parte. Mas como fazemos? Muito simples, você vai colocar, por exemplo, metanol com solvente orgânica e com sílica e para to grind essas células com metanol e depois filtrar e pode ser injetar e depois pode ser fazer isolar se você tem pico interessante dentro do HPLC-MS. Também uma coisa muito fácil para fazer antes do HPLC-MS pode ser fazer TLC screening, okay? Using silica plates. For example, here, when I did this experiment, like this is a substrate here, and I got new biotransformed two spots, new biotransformed compounds, okay? And it's again here, você não tem chlorophyll. Like here, you don't have chlorophyll comparando l'isolamento classico usando il planta intera. Normalmente io uso LC-MS para identificar il biotransformed compounds. So after this experiment, for example, what I got, the berberine here was, the M1, the hydroxyl group here was converted to methyl group. So essa planta or enzima dentro l'Osmium basilicum converted the hydroxyl group into methyl group. So here, methylation reaction happened, okay? Another example, this M1 also was converted into ketonic group. So here, oxidation reaction happened, okay? And one reaction, very, very interesting, because this reaction in química orgánica necesita una condición drástica para hacerlo, okay? So the dunia vesicosa cell suspension opened the ring, the methylene dioxide ring, opened the ring, and after that did methylation. And this is a very, very unique reaction we obtained by this biotransformation reaction. And this data was published in this journal of the South African Journal of Botany, okay? So guys, to summarize the start of the mini course of today, I know just I do want to talk a lot as the first part of the course, but tomorrow and the other day we are going to talk more deeper into biotransformation using plant cells. So to summarize the information of today, so biotransformation again is the definition of the biotransformation is enzyme mediated reaction performed by cells, tissue, or organs, okay? And this reaction is stereospecífico y también regioespecífico, okay? Na biotransformación también puedes hacer esta reacción sin temperatura alta. Like the reaction can happen at non-extreme temperature and pH values comparando con química orgánica. Puedes también producir una composta nueva, una composta también tiene solubilidad en un agua. Y también puede ser esta composta biotransformada, puede ser más potente o más fuerte comparando el droga o el compuesto inicial. También puedes aumentar o tienes cantidad más alta comparando la cantidad dentro el planta entera. También puede ser overcoming el problemas relevantes de la química orgánica. En un final también puede ser está muy barata para hacerlo porque
sabe, as pessoas usando enzimas para comparando do ATTC ou da American Tissue Culture, muito caro, very, very expensive, as you know. Então, para usar o Biotransformation como planta, de células do planta medicinais, mais barata comparando para comprar a enzima isolada do or synthetic enzima também. For today, I would like to thank, this is our team in Egypt at the Departamento do Gnosia e Produtos Naturais no Egito. Então, fica à vontade para visitar o departamento e fazer, mostrar para vocês o laboratório de pesquisa lá. Então, muito agradeço outra vez, muito obrigado. E agora, se vocês têm uma pergunta, está muito aberto para todas as perguntas, ok? Muito obrigado outra vez. Olá, Mohamed. Olá, professor. Muito obrigado a você. O pessoal estava falando aqui se a palestra ia ser toda em inglês, se ia ser em português, mas na verdade, assim, no mundo globalizado que nós vivemos, né, eu acho que o entender um pouco o inglês, ele é importante, mas o nosso grupo, ele é heterogêneo, né, então a gente tem alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, então, por isso que eu tinha te pedido para falar mais um pouco em português. Tanto é que falaram aqui que o assunto é lindo, mas não está assimilando bem, né? Não está entendendo bem todo o processo aqui. Eu vou estar rapidamente aqui colocando a lista de presença. E nós temos uma pergunta para você que eu vou falar já já. Só um minutinho. Ok. Coloquei já aqui no chat a lista de presença do minicurso. Nós temos uma pergunta que é do Kimiflix, eu acho que é um nome aqui, a pessoa não se identificou. Ela dá boa tarde, agradece, e diz que ela trabalhou com biotransformação utilizando fungos filamentosos. Sim. Existe alguma vantagem na utilização dessas células vegetais em relação aos fungos? Então, ela quer saber de você essa questão. Sim. Muito obrigado por essa pergunta, porque eu fiz parte do meu doutorado com fungos filamentos. Eu estava trabalhando com quando estava fazendo meu doutorado, eu estava trabalhando com fungos filamentos. Então, e creio o diferente para usar fungos filamentos, também quando usando a biotransformação com planta, células de planta medicinais, tens coisas aqui boas e também pode ser coisas não boas. Coisas boas quando você usa fungos filamentos, fungos filamentos você necessita comprar do American Tissue Culture e cada fungos cada fungos você sabe antes de fazer ele vai fazer uma coisa específica. Por exemplo, estava trabalhando com Gamela elegans, por exemplo, exemplo do fungos filamentos. E antes de fazer, estava saber que essa fungos vai fazer uma coisa específica, tá bom? Por exemplo, pode ser fazer oxidação, hydroxylation, uma coisa. Então, quando tu usa fungos filamentos, você vai fazer coisas muito específicas, mas comparando e pode ser também complementar usando biotransformação com plantas medicinais, células de plantas medicinais, porque você tem serendipidade. Por exemplo, tem reação unexpectativa. Por exemplo, tem reação diferente, reação nova,
Então, normalmente, quando eu estava fazendo, usando células medicinais de plantas, e o conceito para fazerlo é serendipidade, mas, claro, tienes unas especies ou plant species para fazer ou para acelerar também uma reação específica. Por exemplo, o exemplo famoso glycosylation é uma reação muito difícil para fazer com orgânica química, porque ele é rígido específico, estéril específico, e a maioria das plantas, células de plantas, podem fazê-lo. É uma reação muito importante. Então, sobre esta pergunta do fungos filamentos, pode-se usar os dois, mas eu acho que quando tu usa fungos filamentos, a primeira coisa, às vezes, é caro para comprá-lo, às vezes, porque tu necessita comprar, parece cell line do American Tissue Culture ou ATTC, e creio esse aluno sabe esta. Mas para plantas medicinais podes coletar tanto faz. Tens diversidade e podes experimentar várias células, tá bom? Então, eu acho a possibilidade para obter várias reações com a biotransformação com células plantas, mas comparando do fungos filamentos, porque é muito específico para fazer. Mas o dos é muito bom para usá-lo. Tá bom? Ok, Mohamed. Muito bom. Espero ele me entenda o meu português, mas eu vou tentar, porque agora estou falando um pouco espanhol também, mas vamos internacionalizar e falamos 3 línguas ao mesmo tempo. Ok. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que fica a questão da química verde, né, da green chemistry, no sentido de você estar utilizando esses reagentes? Quais são os principais reagentes que você utiliza? E quais são as alternativas químicas em nível de reagentes para reduzir a toxicidade e você ter um método mais sustentável? Ok, estas duas perguntas, professor, pode ser, pode ser, falar para mí la primera pregunta otra vez, por favor. Professor. Sim, como você aplica a química verde nos seus experimentos? Você substitui alguns solventes, clorofórmio, hexano e outros por quais? Quais as estratégias utilizadas para você aplicar a química verde? Sim, muito obrigado para essa pergunta. Por exemplo, eu sei na definição da química orgânica, perdão, green chemistry, to reduce ou para, não sei como é que se explica, para não usar o solvente que vai fazer toxicidade do ambiente. Então, você vai to reduce a quantidade do solvente. Por exemplo, a primeira coisa, a reação do biotransformação todo dentro da água. Porque você solo usando DMSO, e às vezes também o substrato que você vai usar, pode ser usar solo um pouco água ou DMSO, um pouco do DMSO para solubilizar o composto e colocando dentro con el flask para fazer a reação. Então, el parte do green chemistry com esta biotransformação, porque todos reaccionam com enzima com água. Por exemplo, não podes usar nada com eu sei, quando você vai isolar o composto, você necessita, por exemplo, cloroformo, outras solvente orgânico. Mas quando você vai fazer a reação com estas células, você só usando água. Então, Então, a química verde você usa na síntese orgânica, apenas.
os solventes tóxicos você usa na etapa de elaboração dos extratos e na síntese. As reações claro. de biotransformação, realmente, elas vão acontecer com o meio, né, de acordo com o vegetal. Então, não pode estar utilizando, senão você destrói as células vegetais. Exatamente, exatamente. Solo quando você vai coletar compostos ativos ou quando você vai isolar, você vai usar, tu necessita, claro, usar o solvente orgânico. Mas durante a reação, você vai não usar nada, solo o meio de cultura, solo água. Então, essa parte para mim, green chemistry. Ok. Aqui na Green Chemistry, nós nos preocupamos tanto com a miniaturização, a redução da quantidade de reagentes, Exatamente. como também com a toxicidade, né, de cada reagente. Então, não apenas a redução da quantidade, mas também com as propriedades físicas e químicas e com a toxicidade também. Exatamente, okay? Concordo com essa. Sí. Para reducir la cantidad también, porque imagina con las personas trabajando con productos naturales, colectar cuántos kilos y después cuántos litros o también química orgánica. Entonces, para esa parte, nos reducir la cantidad del solvente tóxico y también friendly para el environment también. Ok. Foram basicamente essas colocações, né, essas perguntas. Você tem um compromisso agora, né, que você tinha me falado, tá? Então, está de olho no tempo, no time, no relógio. Então, a gente agradece, professor Mohamed. Amanhã nós vamos dar continuidade, e aí o senhor novamente faz sua aula, que foi muito boa, muito ilustrativa, muito importante, tá? E é isso. A gente agradece a você e tenha uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E amanhã nós vamos praticar português mais, ok? Mas inglês também. Ok, vamos praticar. Ok. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. Desculpar mais uma vez pelas questões técnicas que vêm acontecendo, né, na transmissão dos minicursos. Nós contratamos uma empresa especificamente para isso, né? Então tivemos alguns problemas de conectividade e tentaremos. Nesse curso, né, nós não tivemos problemas de conectividade. Entretanto, no outro curso também nós tivemos e estamos torcendo para que amanhã tudo dê certo e que a gente possa continuar com nossas atividades. Então, nossas desculpas, tá? E amanhã nos encontraremos. Uma boa noite a todos, todas e todes e até mais. Um abraço, professor Mohamed. Tchau, tchau. Tchau, pessoas. Tchau.